So people are selling what they want to. If you want beauty and you want people to be appreciated, I'm not saying you shouldn't spice. Of late we know music is not enough. But me, I'm old school, music is everything. You be appreciated for what? Full package. Yeah. And the issue is, you want to be Miss Uganda. But I'm not saying Chiakoze Chibi. No, don't quote me wrong. I'm just saying she has the choice. She has the right. Maybe to be complete. Now, after that, let us see what comes after. Because we made judge earlier. It's her body. She has the right to do whatever she wants. Modify it. Either Kubanga Chichigeno Mufura or taboo. But it will be, to me, a table will call it now. Back it with music. So to gaba ekiwala kifaanana buli banaye nyaweera gokiwa naye muziki gwako nga gwotuwaki tune. Yeah, and we are in an era omuyimbi watuula ku TV n'avuma n'omugamba omwaka okozeyo records meka okitegeera edda a minimum of records that was to be released by an artist was 5. Gwejjukira ebbanga ly'edda ate ejjukira edda album baazigulanga nnyo naye ng'okusurvivinga mu industry ekitono olina okuba n'ennyimba nnya. These days omuyimbi aba n'akayimba kamu n'asooka nadda ku TikTok nadda ku gundi mbozi mukati simanyi wa omuyimbi gwe nabe ku TikTok bamuyita Nifia baba asindikawo katanna kutuukako namulabye omuyimba ayina katuni kendo kaluddewo naye yakatabukidde naye Nifia. How did you see her? TikTok Yali akola ki? ng'akola kayimba Yali akuba akapera y'akayimba ke. That's how she sold herself. So you fell in love with her lwa kuyimba mu bali simanyi nabwa era mpitako nawo nga simutegedde kuba zera abayimbi bonna ne bugenda signings ne kimugambye you going to sell yourself as a singer. Tubeere wali ku on the background tujja ku moving ampola. Okay. Vybe Life Ug, Edward Sendiga emanya gange nga leero ekintu kyanjawulomu twagala ogezaako okubannyonnyola abamu ku ba advertisers baffe exactly kiki bakola and bwe bakikola era nina omukulu Anthony CEO wa Crane Cargo. Anthony, yes. What is exactly going on now? So right now tuyina emmotoka gye tugenda okuweereza omuntu abadde abeera Boston ya movies agenze Arizona kati emmotoka ye bagikimye fe tugenda gimuweereza we shipping ye yalinnya ennyonyi ali eri already agirinze but rather than put miles ezo zonna ku motoka ye tugibookinga wano ne tugimuweereza. We offer that service as well. So mutambuza n'ebintu wano mu America? Interstate, yes. Interstate? Yes. So yene motoka? Ye motoka. Naye egenda tebagenda givuga buvuzi naye givuga mileage yayo ejja kulinnya bagenda it's called a car carrier. Bagenda giteekako car carrier to oli omwami yagikimya agivuga n'agiteekako and they drive it all the way paka ku yaadi y'omukyala. Thank you. Yes. Thank you. Do you do all states? Yes, all states, nationwide. So singa omuntu abeera afunye omulimu Arizona ng'abadde abeera wano naye mumuvinga? Yes. Kati ngamba household personal effects biki byonna eby'omunju ng'ayagadde ebintu byagende nabyo? Yes sebo tubikolera ddala kati gwe kubanga we offer that service personal effects boxes barrels ebintu byo byonna ne buba bugaali ne buba mifaliso tu offering a service eyo kati gwe mfo kyogenda gy'ogenza ate n'ogula bintu bipya ng'ebintu byo bikyakola tusobola obikuleetera ne tubikutuusaako. Thank you. Yes, thank you. Tubaniriza ku Vybe Life Ug. Assalamu alaikum abatulaba ino gye musinzira okubanga mutulaba tuyingiddewo olunaku olwaleero
Kasana katulu wano kuno ni vie wetusinzidde mukitegeera abantu abali mu America tubagamba nti Amsters babaletera amatooke okuva e Uganda bagalima wano na Kisunga era bakyali babali mu America tebaddaawo kulya amatooke simanyi gavudde Brazil simanyi wa tulina agava wano ande ekirungi ekiriwo okubira champion Marvin akutuusaako ettooke yatwala ettooke eriyo liri lyosobola okufumba ne liboobera Masaka aliye Nakisunga era Uganda Nakisunga kiriwo wano mukono wewaligondi ewakawe balirima faamu yaabwe eryo lyetutwaleyo gye tulijja n'embalala ettooke lye Nakisunga ate lyo lyalaze obugimu ettaka lyayo nti amatooke gajja gali fresh so mugagule enamba y'essimu yeeyo mukubire champion Boston nayo gyegali California champion yagayina tugenda kuba tugaziya the rest of states endala ewe musajja wange champion anti oyo yaŋŋamba bwenwa elle byengenda okukola ku biiti bemba siri wali ku hotel gye baba bookings ekisenge kyange ekisenge kyange weekiri naye bakuba PJ ne Benoni oyo banyingirira nnyo PJ ne Benoni bwe bagenda nga bamaamira ekisenge kyange kiba kyono nabo bateekamu ebyabwe osanga bakyusizza bundi yagikola sebo kondo namba weeri ebintu bibeeramu abeera updating nanga kati nakutereddemu kino musajja wange nnyo champion Marvin big ups ate alina customer care nga atunda amatooke ago mayi ayogera mpolampola ate tacacarika nnyo so tuyingiddewo nine Bushington n'omulundi mulala mirundi mingi nnyo nga twakava mu kivulu ekya World of Sounds presents Craig David TS5 njagala osooka onnyonnyola ekintu ekyo TS5 kiki twali muno ebintu bingi gatulooza TS5 ye yaleese so sooka obuuza abantu abatulaba n'abawuliriza my podcast zamwe oluusi abantu baziwuliza buli abasinga bawuliriza so abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizzaako yes amanya nze Bushington mwebale kulaba Vybe Life Ug era nga nkomyewo musajja tanta ankomyawo bwe tufuna ebyo twetaaga okumubuuza nga tumuleeta nange wendi si wakunoonya so nsanyusa okubeera wano era nsuubira tujja kwogerayo ebyamagezi so kulikayo mu kivulu first of all tuyozayoza World of Sounds the numbers mwazifuna ku ssente nnyingi ennyo ze mwacaginga bannayuganda temwagala bannayuganda balabe ku bayimbi be baagala naddala bamufunamu ssente nnyingi nnyo ze twateekamu kyonyago kyogere mwebale bannange mwenna abajja ne mutuwagira ku World of Sounds. We are trying to create a very big platform. Our dream is to have a global platform that is, driven, owned, and curated by Ugandans. Instead of seeing platforms zino zonna ezijja Roast and Rhyme, Black and Wines, nyege like Uganda, especially the creative industry. Yes, we twina concerts zino ezaffe ez'abayimbi, which is standard. Twina supporting, but platforms tetuzirekera kufa because zizoka zetuyinza okumanipulating okukola kyetwagala. Oba onfunye abantu abo aba Nigeria abo aba South Africa balina platforms ezaabwe, you get, so which means bwe baba bategese ezo ebivulu oba ezo platforms ziba nga ziri in action mode, balina amaanyi okumanipulating ekibeerako. Okitege but Badru yasalawo nti gundi yalina oyimba, gundi yalina oyimba, kati ffe tubeera bukunkumuka. Olaba Afro Nation bwetunya line up aba Nigeria be bakola ki because dream vision bearer wa Afro Nation made mu Nigeria, you get, bwegenda mu One Nation Paulo same thing. Okitegeera era basooka tunulira batwalangamu bakenzo because bo baali baziinawo zi hit naye bwe tebalina zi hit tebalowooza na ku muntu mulala yenna. Okitegeera sometimes batuteekamu just painting a picture nti inclusiveness nti batugaseebi andi ekintu bakituuma Afro Nation, ne banoonya mbu ateekemu Munnayuganda biki, naye nga bwe tutuuka wali we don't get the same, so yeah, that is just the bigger request. But mbebaza mwenna abasobola okujja. I think you had a good time. We tried our best. The resources entono ze twalina to make sure we give people a very good show. Ebitagenda bulungi but tusonyiwe. Yeah, we are still growing. We have room to improve. Era tujja tereza.
This was our second edition. And yeah, and how is it that our second edition is an international show? You get kiraga nti naffe tuli mu kuteekamu strides ki ate bwe kitundu yate kwaliko sponsor okujjako ba media sponsor, which means sente zava mu ki nsawo zaffe. So this is sacrifice that we're trying to do, and we are growing because the ekigambo kyatu challenge nga bakiyita world. So because it's world, we need to incorporate, you know, globalness. I mean the global perspective. So that's why we bring in those international artists, and also they get to see, you know, abayimbi baffe. Era Craig yavaawo ng'alabye abayimbi abakasuka amuriskiri abo bamuchallenginga era yawe yambuzanga ku bantu gundi oyo story ki ekitegeera. So abaaliwo si bokka, DJ Akio yaliwo, is a renowned R&B DJ all over the world. He's American but he stays abenanye South Africa. Mwe mwamutuwaako obudde butono nga yakatandikwa tucamula. Yeah, twafunamu challenge abantu bo bayingira late. And then also twafunamu setback mu schedule. Usually we try to setting mbanye ku schedule, but twafunamu ko setback mu schedule. Dog sweep baji pushing because Paul nako wali ebivulu bamukaaga babitano, waliyo Daxi Cindy, waliyo Chani okitegeera, waliyo Simanyani Muloko yali ayimba neza abasaba baganda abakinansi okitegeera kati yeah. Embwa zagenda tutukako ne security okukebera dog sweep, it was a bit late. So bwe bajjira for okumaliriza, so ate nga batuyimiriza for some time. Yeah, but yeah, bintu bingi bitwa on the creative script tutakola that we wanted to show people segments nyingi zetwatta, because we wanted people to enjoy Craig. So he was supposed to perform for 90 minutes. You get yeah, he gave us 75 minutes. I don't manyi Sheraton now wali limited. Venue yafunga manyi ebya venue ze Uganda. Singa twali Kololo oba Cricket Oval oba Nambole twali tusobola ogenda paka saa 8. Naye omanyi awo omukulu aba yeebase. Ene office ni waba tasuzeewo talina kibamanyiza nti musobola atogera. So twalina okumala mangu, and batwamuleka allowance era nebaza police. Batwandastanding nga twali dakiika nga 2-3 ez'obwereere extra. Yeah, but I know reviews zenakafuna, people like the show. People That's the overall. Yeah, the experience was very nice for them. We try to do things in a different way. We take it out, choose abantu walaban for the first time. Platinum twagiteeka kumpi ne stage. Abantu abo bayoma tusasula sente nyingi, ate wala ate abemitwale, but also ne silver nabo bali kumpi neki. Yeah, so we try to balance. Tetusobola kubeera perfect. Ebivu teri ayinza kuba kivulu n'asanyusa buli customer. Ne Coca-Cola tesobola tusanyusa ffenna. Abamu bagasukaali mungi, abagiwamu amazzi, agasukaali mutono. So yeah, but we tried. Era nebaza bonna abasobola tuwagira, abatasobola tuwagira. There's always next time. Yeah, but yeah, we're still growing. There's room for improvement. Maybe Chombuzi is about the TS5. So TS5 stands for Tower Suite 5. So Craig nga ye yatandikira career ye e Bungereza ne bamusigninga mu America. So yabeera mu America, I think this was during lockdown, yabeeranga mu apartment in Las Vegas okitegeera. So nga eri suite 5. So which fetch building, it was the Tower Suites gundi ye number 5. So yakolanga, yalinga DJ UK yali yakola ku radio DJ bichi, so abimanyi. So yakolanga zi mixtapes kati nga abantu bajja mu apartment ye because bali mu lockdown. So abantu bagenga nnyo mu apartment ne bakola ki, ne bafuna mixes nakola zi mixes zi parties nga anyumirwa. So that's nasalawo nti he's going to do a tour of his music and performances, but fixed in that TS5. So if you saw, World of Sounds was on the TS5 calendar. He's doing akola shows nga 10. So I think yesterday by performance in Ibiza, I think Ibiza or something, in a week you know they have like 4 shows. They're doing the same type of show. Yeah. Nga tetunagiva ku kivulu emmeeza
people bafunamu challenges zaabwe emmeeza atuuka emmeeza yange eri wanaayimirira bw'ati n'alinda. Yes, yesterday, the whole over Monday, we were going through the reviews, and I think my team, were reaching out to apologize and also to get feedback. Like I said, tukyakula so kati obuzibu bwajja ku mmeeza bwali bwe buti nti the mistake gye twakola tetwaggalawo ticket lines. Ekitegeera tickets zaaliwo ku mulyango ne ku online, so mulimu abantu abaagula ku last moment online. Ekitegeera, so by the time for system okugenerating otugamba nti waliwo emmeeza eno eguliddwa, there was that gap between us and the ticketing company. So mulimu abantu yes 2-3 abaagula amameeza oba single sitting zino eza 650 ku gold table nti bajja wali ne bamuwa, because obviously ticket automatically generating and ejja kusimyo wali n'ayitawo kati bw'asasula aba hospitality baba tebakulina kuki ku system yaabwe. Yeah, so later on ngendo kizuula nti we didn't close the online ticketing. Okitegeera, if maybe we had closed it around 8, because to be honest with you, abantu bagula ticket paka sawa nyize ekiro. Okitegeera, abantu bajja buli weerabanga najja okitegeera. So era olaba abantu abasinga bajja between sawa 2:3 ne sawa 4. Okitegeera. So yes, twafunamuko ka challenge nti abamu abo abaagula kubanga abamu baakubanga amasimu n'omugamba ko katugitegeeko olyoka ojje. We tuba tetwalina space era twanga tukyalina space nogamba naye katomanyi tetukyakola ki tetukyasobola ku accommodating. So there are those 2-3 people that we want to apologize to nti bajja nga basasudde, abasinga baali ba single seating abasasudde 650 of which walina otuula ku table naye tables ezo already zitwali tu allocating zezo zitwali tusuubira nti ki twali tetusuubira abantu kugula tables beyond 8. So that is the challenge that came about. But yeah, there was delay yaliwo, but we tried to manage to. But eventually people sat. Yeah, they sat and they were comfortable. Yeah. We wow, studine Bushington abali emabega World of Sounds era nga bebatuleta Craig David. Nakola interview ne Shaka week eno. Concern ye yali ku performance y'omuyimbi omungereza over 25 years nga bannayuganda bamuliize. Najja n'akuba playback. And like, why not a band olina bw'owuma, if wali atagenda leeta ye you can ennyimba zisinze bunyoza bombi bwaba basobola zikuba. Why playback? I respect Shaka so much. She's inspired us to do betukola benyini. They are the pioneers. As a promoter, as a performer, and as a music contributor, creative arts contributor. The only problems I have with them, with people like him, is thinking they have the cap to what should be done. To me, that's the only problem. Entitlement singa tujejjamu mentality okulowooza nti buli kintu kirina kukolebanga gwe oba okola ki okitegeera. We were advertising the TS5. Omuntu asobola okukebera ku Google, you can see how he's been doing the performances. To be honest, did you enjoy the performance? Sinafunayo muntu apart from him ate samulaba mu show. Oba okitegeera. Maybe singa yajja he would have understood more. Okitegeera. Buli kigosalira omuyimbi kyayagala okukola. Ate sigosalira ninsobola okusalawo era olaba live band teyaliwo. Abayimbi tebayimba live. Bayimba. Yeah. But olaba nti era bwe twamala everything went off stage. Buli kimu. This is the type of tour he's doing world all over. Kiri kyakola all through. The TS5 bwetu bweri mu kufaanana ne bwogenda e UK nali e UK. Okitegeera, we went to 2 of his shows. Apart from the album listening, gye yakuba ne guitar. Album listening ye commitment. Yagikuba ne guitar throughout. Bali bakola acoustics. The rest, the TS5 nga when kunyonyere Tower Suit 5. That's how the concept were. So, yalaga elements zonna ezimulimu. The productions wawulira nti the recordings ezisinga they were recorded in live band. Mwalimu band acoustic elements okitegeera. But he formatted them into playback until he DJs, he remixes on stage, he MCs, he VJ, buli kimu akyekolera.
You get what I'm trying to say? Era olaba enyimba ezimu yazimixinganga n'ayimbamu oluyimba lw'omuntu omulala n'ateekako engoma ye ate n'ajja mu luyimba lwe like that. So it's more of the TS5 is about mixing. So maybe ye ng'omuntu anatusonyiwa nti twagenda kumunnyonnyola nti kino kirina kukolebwa bwe kiti. You get what I'm trying to say? But era siri obliged to do so. Oba okitegeera? Yeah, so I think it was a concern. Yeah, the concern is not called for because it's like gwozimbye ennyumba yo. Oyagala bisenge 5. Nze nazimba ebisenge 3 nenkubuuza naye kati ebisenge ebibiri ebyo ani agenda obisulamu? Why? Okitegeera? So the idea is, and world all over, you see, artists perform playback world all over. The artists that we know, okitegeera, at the BETs, I work at the BETs. We do playback. 95% of the artists there do playback. Probably than about DJs. No, you don't see the DJs, but the music is formatted in playback. Which they get about audio and all our mixes. That's how we sync the lights and stuff. So they do pre-production. You do Tunula, most of the performances, few of them bring the live sets. Few of them. And even those who do live sets, some of them it's mostly semi-live. Which they get. So I understand there is a way he understands things, but I also want to teach him something as a junior until you get, be flexible to ideologies, to trends. You may be space young but it doesn't mean that everyone is supposed to do it that way. So I don't think for some way it is, I don't think, okay, I don't want to deal with this way. I don't think that he sings live band. I don't think. And we've seen concerts of Craig Napola. Right. So the whole idea is, when I was speaking to Collins and Glenn about having Craig, the idea was they keep it like that. TS5, It's the TS5. So if it wasn't the TS5, we were meant to wait for his tour to end, and then I'm building a team. Show that was going to be like all about create a calendar TS5. It goes till late October, early November. So you were meant to have him that time. But to be honest, they explained to us what it is. I went and I saw it, and I was like, yeah, maybe let's show this to them. You see everyone, all of abantu, when I'm seeing reviews, people enjoyed what they saw. So you want us to say nti bali tebanyumirwa olwokuba gwe tewakyagala bwotyo tewali teeka okitegeera. The same if it's live, because even the playback, music I'm creating about with the instruments as well, you get. Only acoustic gives a certain feel that maybe playback doesn't give you, but it's all music. So the whole idea of the TS5 is for him to mix step his performance, to DJ, MC, he's when he did like songs like Unbelievable, like he did them acoustic, you get, and people felt that feel, but I don't think there's anything wrong, Checho, webale nnyo. A Crane Cargo Shipping Company buy from the USA receive in Uganda. Mpozi kyakulemesa ogenda Uganda ndowooza kino ekivulu kuba zino essaawa obudde buno oba toliimu. Naye nga bali mu America nga mulina ebintu abageze ebintu ebingi nga bamagala bireeta. Sigitegeera bulungi. Temukaka nnyo kwetika nsawo kuzisasulira. Muzibuwe Crane Cargo Shipping Company ebintu bajja bituleetera paka wano wennyini bajja kuba babireeta. Crane Cargo bali Boston Massachusetts. Massachusetts. Ekigambo kiyinza okukubya abantu embooko. Bwe bali awo. Bateekayo emitwalo 10 abantu ne beeruma okwogera ekigambo Massachusetts. But I think nalabako they don't balina branch e Chicago. Bateekayo balibana arrangements you can that's all bifuna ebintu kasito communicating so mubetanire mulete ebintu byammwe wano. Endongo nga bwetambula essaawa zino tusoke twogere ku ebivulu bingi. There are two things, ebivulu bingi. Then tuli mu era nga promoters I think bali kicked out. Enaku zino abayimbi abasinga beetegeka ebyo. Beetegeka bisaze okitegeera. Ebivulu bingi bush. But for instance ku lunaku olwa Friday twalina ebivulu byali bingi. Wano nga byerinaanye
oli awo waliwo abali cricket ovo waliwo bano abali ebusaabala waliwo obuwekinasi n'abalala bangi. I think industry ekuze. Yeah, the competition is growing. There is demand, but there is also the supply. You get. Yes, si kirungi because even us abali ku lunaku twe affecting which they twina abantu betwagabana whether we want it or not. But the issue is, let us be honest with ourselves. Nze nali nkola Icon Awards. Dax approached me to produce his concert. Nangamba bloody nina concert yange ku lunaku weruti nemulaga artwork wange already. Wow. That same day I have World of Sounds. Ochitegera. Nangamba yani munyonyola the type of show we're going to do. Nangamba audience CFA. Ochitegera. On the lineup we wanted Blue 3. Ochitegera. Because we felt they speak to the edition. Only to find out next Cindy. So jukira tuli independent. Tetuera mu nyumba y'emuntu tusobola okumanya what's going on the other side. Then omuntu atekayo leero tomanya nti oli atadde, and most of the times bwogenda okulanga nga you've made commitments, some that are changeable, some are not rechangeable. Also booking a venue niwagamba money not refundable. Nofuna sponsorship oba ng'omaze nga tonalanga n'okola partnerships n'eki company is signing a contracts. For you to go back and tell those companies, mwana, it's going to be hard. They never take you serious. So 3, we're also fighting for the same resources. We're fighting for the same market, and markets zina dynamics zazo. Ojo again the 29th. What is similar about the 29th? It is Saturday day. It's paycheck week. Abantu balina ki? Sente. Tuli mu holiday, tewali school fees. So abantu bonna ababala ebivu, they look at these elements. Okitegeera. Abamu banona nti omwezi gwe guli dry. The show yange eri outdoor. Okitegeera. Look at to me, my angle. The first edition was in October, around Independence Week. But we're going to politics. Every artist wants to do their stuff before the politics period. Just olaba byatandise katini, but you see where we are. Okitegeera ekintu akavuyo kaki. So there are so many elements that so many reasons why to having those double or triple concerts on the same day. Okitegeera it can be nga temugabana audience nga mwena musobola okubaayo. Okitegeera. So it is business for the production sector. Wakola events tuba tukola. Okitegeera. You saw, I remember there's a production house there yakola 2 events in the same day. Ne bakola ku Serena, ne bakola newa nawalala. But it's same production. That's money for them. It's business. Okitegeera. So I don't think but every day abayimbi bajja. Naye bayimbi batono abafuluma. Oyo kigendereza. Ne leero waliwo atandise okuyimba. Leero ng'alirizinze tune yeso. Ng'olirayo muyimbi alangira nti bannayinza ennyuse. Basigalamu mu saturation. Yeah, yesterday nawe nabadde ku band ku Jolly Coats bali wayita Jolly. Wayita Chaga okutuyimbira. Ayimba nenga wow. Musajja ono lwaki tatuwaayo album. Okitegeera like lwaki tatuwaayo music mpya. Naye kirungi aleeta concert. And no kyengeza kugamba naye nga you feel nti he shouldn't retire. Ate eddoboozi lyeyongera kukola ki? Walaba gundi kye yakola Benon and Vampus kye baakola World of Sounds. Nze mwennyini nali ne Benon nemugana naye waki temutuwaayo akayimba akalala. Okitegeera. So teri muyimbi afuluma ne kala ate market yaffe ntono. Also the structure industry is very centralized. Oba onfuna kizibu okulaba nti nga oli agenze simanya afukasinza Arua, olaba abayimbi abali Arua baagala kujja wano. Only of late nti oli abayimbi b'embalala bakomandinga embalala ne bajja wano. But if you look at it honestly, abayimbi baabwe basibira mu Kampala. Okitegeera much as it's easier for them to identify it tuva mbalala. Ne basiiba wa? Babeeramu. Kampala. They produce their music from Kampala. So market yaffe telling you spread out, very centralized. So to be honest, kigenda kubeera kizibu to avoid.
ayinzijukira abapromota bali bagezezaako okuteekawo etteeka eryo naliwulira which I liked nga bagamba tetulina kuba na bivulu bibiri on the same day oba more than ebivulu bibiri so that bakikola etteeka nga abantu basobola okufunamu. Yeah, but it means there has to be a structure nga mwetuyita nga bwogenda osaba permission ku UCC mwe bwe bwogenda okola ekivulu osaba permission ya UCC ya NEMA ya polisi clearance ya URA okufuna ebbaluwa ezo zonna balina bye bakusaba okitegeera so ekyo kikubeerawo walina okubeerawo body nga yekugamba nti kola olunaku waliwo baati yakuba mu December kati tugenda kwewayiriza nze natandika okupulaninga okufuna omuyimbi ng'oyo tosaba mukubira mu wiiki emu natandika last year to look him into the show okitegeera noe Dax najja kugamba naye programu ye yagitandika last year ne Cindy naye kugambe last year so you're not going to blame anyone okitegeera then the promoters okuva mu abayimbi tebakyakontaktinga ba promoters bategeka oba tebakyakkiriza nkimanyi which is it's two-sided kirina side bbiri side emu in fact nze manyi facts satu one there is misinformation misinformation eyo ereetebwa abayimbi abamu abagamba bannaabwe nti bapromota bakola sente nyingi okitegeera the good thing the side zonna ebbanga lyonna mbadde nzibeeramu twategekanga nategekanga tuwa z'abawizo ne alanchiwa nga tutegeka ate era still ffe nga tukozesa bapromota omugenzi Dick Productions twakubako Dick yatukolako show 10 nezitufuukira show nga bigana kumubala nti tumanyi twayimba Uganda yonna netugimalayo nitwabula district nga 4 but bwe nategeera ebizibu bapromota bakola ki they are risk takers ngomanyi omuntu okeera ku makya n'akuwa millions 10 tamanyi oba ogenda fanca naga nkuguze kati notandika omutikka bbiiru biki naye nga tulateesangako n'abantu nti bagenda kuki bwe kisala ye atwala losses so I understand the side naye ate bw'afuna ennyo omuyimbi awulira nga ali underpaid azimbamu omutima most of the time so nja kujja neeramule bubi oba nyinza okuba nga ku market value yeyo worth yange but because promoter ye alina kye yabala n'agenda akola business eyo ne boominga gwe n'ozimba omutima so there are those artists who have worked with promoters ne bigwa bubi sigambye nti bapromoters basinga batuukirivu abamu tebatuusi batuukirivu abamu batuukirivu abamu bayaaye abamu si bayaaye osobola okukola promoter omu ebitabo ne bigaana okubalansinga n'akubba ate ojuka abamu bayuza nti mba nkutegesera omusikola ki so there's been this friction nti abayimbi baagana otegeera abapromota ne bapromota baagana otegeera abayimbi these people need to respect each other promoter alina omumanya nti omuyimbi ye business ye so oyo client we if I don't sell bwe masitunze product eyo sigenda funa ki kuba promoter tasobola kwetegeka Abitex wakabi nnyo bajjo wakabi nnyo naye tebasobola kulinnya ku stage bakole ki but again abayimbi lwaki ebivulu nabyo bye basaze nnyo nga babyetegese kubanga bingi bye bamanyi bingi bye batamanyi bapromota bye bamanyi promota abala era la world of sounds who did you see walaba Keti twamulaba mu kintu oba okitegeera because it's my partner so nze nganze nina byensobola naye nina wenkola ki nina wenkoma oba okitegeera so awo nga Kavuma yakola ki okitegeera so abo babajjo abiti basobola otuula n'abala obatuulamu babeeramu nnyo basobola okunyumya ekintu mutwe gunoogana naye kati awo kulina kugamba ekivulu kigenda baba ekitunu nga tekisoboka nookeera ku makya n'osanga layini y'abantu 1,000 okitegeera nga ye yakoze eki so amanyi era olaba nga Kavuma nga moletani tukoze tutya ezo billboard zo ojja zikola naye nze njagala bbaana genda mu wino teekaawa kino genda wano eno radio njagalako ate bw'omala okulangako eno radio
ate yitaye ne mabbali ne ba presenter akola ki ate gundi okitegeera kati ate waliwo taxi ye Kwentebe road eyo omusajja mwali taxi bagiyita UBJ simaya biki eyo eyina abantu oyo ayina engeri bamanyi engeri y'okumarketinga bamanyi engeri y'okubala bamanyi all the dynamics bamanyi weather abapromoter batuna bati n'agamba enkuba egenda tonnya enkya because babimanyi babibaddemu over time. So it's only nti friction eyo eriwo abayimbi bano most of the times very selfish. Then the promoters most of the times they're disrespectful. Why? Promoters have this thing till they make the artists. Then artists have these things that they make. The promoters, the friction ekolachi. It is just these are partners. Bano balina kuba partners. Nti ono mukazi ono musajja. Zazaala golabirira. Tosobola kukola kyenkola na tosobola kukola kyenkola ki. If we can have that respect, it will be nice. Omuyimbi banaye weyetegeka blood. Ebivulu ebyo si byangu. Nze maze a week nabanga simanyi tulo bwe tufaanana. Naye nga nina room ku Sheraton executive number. Nga n'okunaaba si lutalo nzajjukira naye nga banaye nga ntuye kuva ku makya okitegeera because stress mungi. Naye nga ate ndina a very big team na Keti wali baani oba okitegeera but bintu bingi because me I'm a creative major. I'm not a marketing major. Okitegeera. So the promoters bano abayimbi balina having a mutual respect for themselves and for the business. There is this feeling promoters only go for what is selling. So the moment, and then artists have this attachment nti bwe tuba tukoze leero nenkukolera sente nti oyina kukola nange. So wabaawo ebbanja eryo, I don't know how they quantify it. N'ekibabwa ekityo munnange. So abayimbi bangi ebintu by'okwetegeka bino but bizibu ennyo. Abayimbi ojja wegeneze bwe bategeka tebalanga bulungi because they don't have the money. Okitegeera. Promoter ye aba alina ottaasa ssente ze. So wakuwa million 10 alina okulangisa million endala 10. Kavuma bwe yangamba bwagaba omuyimbi wamuwa million 10 alangisa 10 okuzza ssente ze. Ye aba amanyi buli nnusu ereeta omuntu ki okitegeera. Kati abayimbi gwe muyimbi gwoyina rehearsinga olowooze ku show yo okitegeera otambule. Nze kati nina ekintu kye sitabilivingamu nina ebyomuyimbi okuzunga nga atunda tables. Why? Naye kati culture bwe yajja yeeretedde abapromota ebizibu. Luli promota nga ye waalanga ye yatunda ki. Naye kati these days byatuukamu okutunda table. Nze okugula table mbu omuyimbi alina okujja ne twekuba ekifaananyi. There has to be this customer engagement. Abayimbi n'ekintu kye sitategeera omuyimbi okutunda concert alina osooka otambula mu kikuubo n'atambula. That culture is devaluing the artists. Okitegeera time gy'olina okumala nga you preparing what to showcase ogimala oli mukola these other elements. So omuyimbi ng'akoze rehearsal era abayimbi abasinga bwe weetegeka akola rehearsal mu 2-3. So agenda otuuka ku stage nga face yonna eri fatigued kubanga emirimu gibadde mingi. Ali fatigued ate bamaliriza bw'oba ku stage tomanyi bwe bakuuma miryango abantu babba tiketi. Kati nze era nange twajja abantu bajja bangi abafikinze tickets naye because tulina abantu abakugu akugamba gundi gye bali waliwo okusheraton wansi awo yali aswaminga abantu abaswamira awo n'abaguza ki gwe nagamba taga nti waliwo omunigaali wali era twagenda bulungi ne tumutega omuntu amugulako era bwe yamugulako ne tumubaka oba onfuna. So kati gwe omuyimbi tojja bitegeera. Promoter yamanya engeri gyadiringa ne URA yamanya. So bombi bali very very valuable. The only problem is ate ne kino kyajjawo abapromoter bwe bagenda ewasale ne babawa ssente. We hear the communication was okay kyenva nkugamba waliwo misinformation. Abamu abayimbi ababeera mu administration bagamba bannaabwe nti bano bagamba bali nti beba making ekyo bwe kyali era be bategeerera ki. But I think ekintu ekyo kyatandika okuleeta bad blood mu bana abayimbi ne baki promoters. Kati ala abayimbi nabo banyigamu nga gavumenti ewadde ba promoter ki sente.
netawa abaki bayimbi abalala bagamba nti bakozesa mannya gaffe okufuna ki. That's why nkugamba nti ebintu bingi, but the bottom line is nti promoter yeetaagisa. Let that business, just like abayimbi bata distributing a music waabwe, they go to the DSPs ba Spotify. Naye nga omuyimbi osobola okutunda music gutambula yimirira awo gambe gundi kwata oluyimba lwange. Naye nga zi Spotify zo zakola platform nga bushi but basasula ne bazigendako. So and me I know nti bwoba olina product ezitowa omuyimbi obuzibu abayimbi bali being forced to rush into doing concerts prematurely. Okitegeera. So that's ojjukira dda nga banayo kugula ng'ogula album yo ogula concert yo nga kikulu ngero owulira Chameleone Abitex yamuguze Balamu yamuguze million 10. Okitegeera. Nze mbaddeko n'abayimbi nga babaguze ssente. Naliko ne Chameleone ne bamugula, naliko ne Bobby Wine ne bamugula, naliko ne Bawizo ne babagula, naliko ne Shiba emirundi ng'esatu nga bamugula nga ssente empitirivu. Okitegeera. N'afuna essente ze wamu n'agenda n'agula amataka n'agula ne yeezimba n'atadda mu stress. Ate nga ne bino production biki promoter era yakola ki? Yasasula rehearsal, yasasula byogenda okwambala oba okitegeera. Yakuliisa backstage gugugo gwa kuyimba. Gugugo gwa kuyimba wait ebe ekoze eki. Naye kyemmanyi there has to be respect. Mu angles zonna there has to be business respect. There has to be emotional respect. If bwe ndiringa ne bat ne tutakolagana bulungi wane tukola bulungi sina kiteeka ku bayimbi balala. Bayimbi bantama. Era olulira the language ba promoter gye bakozesa mbi. Nze ndo manyi straight sina kyentya si bonna but ba promoters be mulaba ennyo aboogera. Ba promoters be mulaba ennyo the language gye bakozesa. Abayimbi they feel disrespected. So ne wamba njagala kola naawe ngamba naye gundi oyo. Then a few stories zetulaba nti wakoze ne gundi ne mwekuba ne zike saagala genda mu drum oyo. Okitegeera. N'aba promoters abamu ate balaba abayimbi nga babazaala wa. Okitegeera. Naye promoter oyo ajjukira omuyimbi abamu nno bateekeramu ddala ssente music wa muyimbi va ku bino ebyogamba nti nguze show yo akuteekamu even in the beginning. Naye atunulira n'agamba I took a risk. Kati mulimu ba promoter nga yagula omuyimbi n'amusala. Naye n'atunula omuyimbi oyo ng'omuyimbi ayogezeza amumanyiira. Nga nakwata ssente zange $1,500,000 nenziwa omuyimbi ne mutegeka bulungi nenkola buli kintu right abantu ne batajja which means yali munafu. Naye n'atula n'abalaata teyalanga bulungi. Okitegeera. Ate ngo abamu babagabano baga magondi binsaze ne tunonye engeri gye tukwatagana nzizeemuuko oba mpaayo she endala. N'awulira ng'ate omuyimbi yagigabidde kigatto we. Okitegeera. Yagigabidde girlfriend gw'ayagala n'atagabira ye. Abamu abayimbi bw'amala okukola ne promoter whether kisanyuse but my relationships zino ziri key. That's why nkugambye nti for me my team as right now he's writing to everyone who brought a table ne bamwebaza bawandikidde n'abo abaali inconvenienced in any way okitegeera to apologize because you need these are your customers. So the relationship eno erina okubeera very erina okubeera nice gemazima erina okuba healthy nti we've done business where they will shake hands. You built something on me. I was usually njakuwulira concerts ezo zikola sente ntono basing on amaanyi g'otaddemu okitegeera. Era ngamba abayimbi nnyo nti bw'oba weetegese don't look about the money, look about showcasing. Waaki nti edda obwo bakutegekanga show ne kaakati bategeka show n'ojjuza abantu 1,000 bawinirwagi nga bwe baakuba ojje weegendeze ogwo mwaka buli simu bategeera nti ne company ziba zigamba oyo mwana alina amaanyi agaleeta abantu gwe twagala endorsements kwe ziva okitegeera ne promotion kati bapromota abo bennyini olw'okuba bali banoonya sente zaabwe. Do you know basasula airplay? Ojje weegenze ennyimba ezimu promota alanga oluyimba nga terutuukiridde naye n'agamba omuntu kandulange n'aluteekako airplay akalango buli kimu n'oluwulira show bwe lugga oluyimba ne lukola bwe. So this is what I see, but there has to be the promoters have to be in every industry. Mu America ba promoters gye bali
very heavy. They're even respected by labels. Labels ziconsultinga nabo zibawa ekitiibwa okitegeera tebamesinga nabo amayindi bwemesinga ne bat oyo bat yatuwa emirimu lekaleka gwe okitegeera lwakuba nti bapromoters baffe emirimu gyabwe gya briefcase giri wano, but most of those promoters zebendiringa nabo they call you ne bagamba twagala omuyimbi bwati nga gwe just booking agent, you go there, structures zaabwe weziri, companies ziba respectinga, industry ba respect because they invest money. Era bali bwe basalawo nti oyagwe agwa. Era ujukira how they had, you see how they had closed out Chris Brown. Okitegeera. Era yafuna abapromota abalala abagamba no abamubirivingamu ne bagamba tugenda kutegeka tuwazo tugenda kukola buli kintu oddengu okitegeera. So ekituufu but noonyereza nnyo abayimbi abasinza okwetegeka tebakoze ssente, tebakola ssente. Promoters be bamanyi ba marketing manager mu makampani be bamanyi okujjayo sponsorship okitegeera. Two, n'abayimbi ba promoters bamanyi ti business yaabwe bayimbi tebagenda kutegeka kintu kirala okujjako abo okitegeera. Omuyimbi omu bw'omunyiiza onyiiza abalala bonna tebajja kugamba but by they listen. So how we speak to each other has to be respectful. Gwe bw'ogenda ku interview ne bagamba obuyimbi bwantama obuyimbi tomuyambye. You've come to do a business. Yes, kyokola kizimba kaliya ye naye ne kaliya ye ezimba ensawo yo. It's a two-way traffic. So respect eyo ebeerewo okitegeera, and then if biri ebirala baddewo because balwanira ssente kuva ssale, so ezo fictions zibaddengawo. Abayimbi bagenda wasale balina okuba bapromota bagenda wasale okitegeera. Akakagundi kaaliwo for just kukwata ssente era sirina gwennenya buli omu yalina okutala liri lyali talking away liri nga lirina okukola ki. Then that it's over, let there be respect okitegeera. Let the promoters do their job, let the artists do their job, and the promoters sogera ku babivulu abagula zi album because they are promoting. Because if I buy your album I need to promote it. A promoter's duty is to promote. That's why I meet a promoter. Omulimo go is to promote that person. Promote that person. What do you expect in return? Money. That's okay. It. Tweyanziza Bushington right now. Let's ride. Download the Right Now app. Play Store, Google Play Store and Google Play Store and App Store. Very go tambula from one place to another. Boda tukutuku, emotoka ezabulijjo taxis, paka kuvani ne emotoka ezisenguka. Basi buli kyoyagala ku Right Now kwekiri. Currently, apparently, abayimbi abawali ennaku zino betuunize nnyo emibiri bagispicinze up. Nabadde n'aba Gloria Buggie yazze emimwa yagyongeddemuko n'abalala bangi. Ki ekigenda mu maaso ennaku zino? Is it more of the talent or we are showcasing our bodies? The one thing I want you to understand, si buli muntu gw'olaba nti muyimbi. Anti mamme buli akwata akazindaalo. Business eno teriimu interview, teriimu kasengejja. Free entry, free exit. So this is what I want to tell you, and nze nakugambye I'm honest naye sirina kyentya. Si buli gw'olaba nti muyimbi, and I'm not disrespecting every person, any person, because oyinza okuba nga nze maybe I'm too passionate about music. You see, also I want you to pay attention to generation change, trends and stuff. So when you get at the beginning about Shaka, let's not be fixed in boxes forever. Things are changing, but I'll speak to what you're saying. Of late, we have more of social artists. Abantu bajja mu eno business for so many reasons. There are people who have the talent and want to be appreciated because of their talent. They want to make money of their talent. Omanyi waliwo abayimbi bemanyi nga they like music naye nga tayagala kufuna sente mu music. Ng'omugamba come and perform agamba there's this girl, this woman, namusawale mukwano gaffe bamuyita Saidi Bukenya, awasa Stella. Twali ku mbaga and they performed, walaba ka clip Benon nga bayimba. Omukazi oli ayimba, she's a music teacher. Tuninga
beno ne wakiti omuyimbi ono tasigning, we were like yakamusigning nga twamugezaako dda naye omukazi yagamba kati nze nnyimbe ate ba student bange nze mbisanye ba student naye omukazi ayimba nnyo. So I understood nti ye music amwagala nnyo nti tamulowooza namu nga mujjamu sente nga ffe tumutunuulira, because for us we have two sides, the passion and the money. So bw'otunuulira abayimbi bedda, because the world is social media, to create this type of omanyi social media yaleeta bridging a gap between the fans n'abayimbi. They became closer. Okitegeera? Abafaani bafuuka nnyo closer n'abayimbi because buli kumakya omuyimbi akuupdatinga kyali mu kukola. Before, because social media teyaliwo, waliwo cutting. Omuyimbi omutegeera lw'omulabye ku stage oba lw'omuwuliriza oba lw'omulabye mu video. So ebintu ng'ebyo biraba byanekyalinga types of creatives. Abayimbi bedda, they weren't about beauty. Nze nkujjukiza twabeeranga ku zi jam session ezo nga nkyali muto nnyo nga otoloka n'ogenda ku National Theatre ku sharing, wabangawo omuyimbi bamuyitanga Raga Compias. Oyo Compias nga buli talent search yagiwangula nga asinga bamoze asinga bajja nga buli talent search eyo ku sharing eyo ensambi gye twagenda bw'ogenda enansana eyo wano ku Lions Baroki Giant ng'oberijjako naye ng'abantu abo bali aggressive, naye ng'ebyedda oyina kuyimba kakasa kuyimba kati bw'okakasa ku National Theatre bw'ogenda ku Lions bagamba oyo akuba mumuleete oyo bamuwa akazindaalo. So nga buli stage platform gy'ofuna olina obuyimba ennyo. Ebyo byamoldinga abayimbi abo bonna ba Juliana ba Irene, look at them, they are not about era Juliana ne bwakola makeup tomusuubira kukola makeup nga abayimbi abamu esitajja kwogera okitegeera okusasamaza. Era ne bw'omulaba ye she's not about ye kumu appreciate, but she's a very beautiful woman, ali very curvy okitegeera okiraba otudde naye olaba naye ekikazi kino nga kirungi naye takikukuma mu maaso atunda ddoboozi lye. Now that has been that type of generation. We have a generation that has been simplified for buli kintu kiri simple okitegeera. So abantu abamu they are looking for ways of making it. Bw'awulira nga beauty ye ezitowa ntajja okukozesa, bw'awulira nga eddoboozi erizitowa bw'aba abiina byombi which is batono abalina obulungi n'ekitone nga byenkana oba nga biri heavy, usually Katonda tagaba byonna. Usually abayimbi abasinga abo nina omusajja abayimbiza akaboozi, nina omusajja Chicago nali mu picnic z'Abannayuganda nakuba omuyimbi omusijja mu kugamba naye ndooza nakunyumiza story. Omuyimbi oyo mukazi nakuba music ne muganda naye ng'oyagala nnyo music oyo omukazi story nanga sinjagala music njagala mukazi wamunyumizaako nangamba nonyamba n'omunkwanira ne mugasa simanyi kupimpinga naye kamukubire mutandikira awo. Omusajja yampa $100 n'ayogera n'omuyimbi, omuyimbi naye soogerangako naye namukubira ne mugamba Bushington bana nsanze faani waasinga okwagala ng'amanyi ennyimba ze zonna. Naye namugamba ekintu ne mugamba oyo omuyimbi bw'omuggyako eky'obuyimbi bwoti n'asigala ng'omwagala like omwegomba. Ne mugamba naye abayimbi abasiisi bazaala wanti babi n'abasajja bajjeeko eky'obuyimbi omukazi ono amwegomba stardom yekola ki. So that's why I said nti si buli muntu gw'olaba mu industry ali in the same line as you okitegeera. But though from a management side now the other side era bw'oba ng'olina ekintu kye weetaaga okukola kikutumule okikola okitegeera. Nze ndi organic njagala nnyo ekitone kyange and nsiba nkigamba abayimbi especially generation eno eriwo nti batunze nnyo less of what they want to sell. What they want to sell bakitunze less. If you go on TikToks, most of them are selling social engagement, they're looking for trends, but they're not musical trends. None of them is showing you
that they are the greatest singer in Uganda. None of them is sitting on a keyboard and singing all how many notes there are. None of them is showing you how they are recording. Few of them show you how they are recording in studio. Few of them are showing you the musical sides. Few of them are showing you how they compose. Most of them are showing you how they look smart. Most of them are showing you how they look beautiful, how they are having a good time in the bar. Yeah, how they're expensive, they're wearing expensive stuff. So, this is what they're selling. That's why we are having abayimbi eno kanambuza ayimba nnyo buli bbaala ne mugamba that is how they were nurtured. Nti oba oyagala kuba wakabi olina kuyimba yimba. So ye buli wasangawo abayimbi bana bataano mu mutwe gwe agamba naye bano kamba kiri uli omuzimu guli gwabaliko oguli ogwo competition agamba kamba kakaseeko okitegeera bwobeera ne Bebe Cool ng'agenda ku stage twali owahamu awo nga mulabayi alina ekimusindi ng'agenda ku stage naye nga njogera naye nti kati gundi yaddako naye nga wulira ayagala ne mugaa stage ogenda gimenyawo ogenda gikola ki naye that is them. Guli omuliro bagwina nti twabeereko awo ku National Theatre nalaba olutalo lwa dancehall nali ne Mickey Wine nali twagenda oba kuyimba naye twasanga abayimbi ffe ffennyini ne tutuula wansi naye olutalo lwakazina lwaliwo Kid Fox, Master Parrot waliwo yali Master Parrot yajja emeyedde byali byakuyimba instrumental kati gali yaleeta engoma yali ya Green Washington yali Blood abayali bakwata akazindaala awo abo Kid Fox abaraga ne bajja nga bayimba reggae naye nga tosana kikkiriza kati nga biri byakwe oli bw'amala oyimba engoma n'ojja ono n'agikuba ng'agamba nange mugimpe okitegeera. So that's how, because studios are nga bayimba nnyo instrumental, so they were music oriented. Era bw'otunuulira regime ezo si be bayimbi abeefaako ennyo bye byabwe bya kazindaalo. Look at Bamisach batunda kibo batunda music mubadi chance nalubega batunuulire okitegeera. They just do a little because yes of course trends zibasika but bo batunda ki mubadi. So and me, my advice to all the artists these days in Kugamba, choose what you want to sell because the world is there to consume and buy. But we buy kyotugamba oba Coca-Cola akugamba nti ku saa 7 Coca-Cola yasinga okuwooma. No club nakugamba nti bannaye ekiclub ekyo bw'okiwayo ng'omusana gugwa. Hano omuntu waba mu mmotoka bw'atyaga naye kanti yiweyo ng'omusana gukola ki gugwa because ye kyatunda onfuna. So people are selling what they want to. Okitegeera. If you want beauty and you want people to be appreciated, I'm not saying you shouldn't spice. Of late we know that music is not enough. But me, I'm old school, music is everything. Okitegeera. You be appreciated for what? For package. Yeah. And the issue is, Bikola, you want to be Miss Uganda. But I'm not saying Chiakoze Chibi. No, don't quote me wrong. I'm just saying she has the choice. She has the right. Maybe to be complete. Now, after that, let us see what comes after. Because we made judge earlier. It's her body, she has the right to do whatever she wants. Modify it. But it will be, to me, back it with back it with music. So tugabana ekiwala kifaanana buli bannaye nyoyota gochibwa naye muziki gwako nga gwotuwachi tune. Yeah, and we are in an era omuyimbi watuula ku TV n'avuma n'omugamba omwaka okozeyo records make okitegeera. Edda a minimum of records that was to be released by an artist was 5. Gwejjukira ebbanga ly'edda ate ejjukira edda album baazigulanga nnyo naye ng'okusurvivinga mu industry ekitono olina okuba n'ennyimba nnya. These days omuyimbi aba n'akayimba kamu n'asooka nadda ku TikTok nadda ku gundi mbozi mukati simanyi wa omuyimbi gwe nabye ku TikTok bamuyita Nifia baba asindikawo katanna kutuukako namulabye omuyimba alina katuni keno kaluddewo naye yakatabukidde. Naye Nifia. How did you see her? TikTok Yali akola ki? ng'akola kayimba Yali akuba akapera y'akayimba ke. That's how she sold herself. So you fell in love with her
lwa kuyimba mu bali simanyi nabo era mpitako nawo nga simutegedde kuba zera abayimbi bonna ne bugenda signings nakimugambye you going to sell yourself as a singer. Everyone has to fall in love with you as a singer. The rest is secondary. Tiwa Savage njagala omujjeko music we ombulire bulungi bwe buli abaana bwe bali abamusinga beauty bangi nnyo kati zitemu zitansitula bwendi I swear to God tanzijaawo tajja mu luumu n'enkankana bw'oba omuggyeko erinnya ki n'oleeta nti ekiwala kyayingire mbunze nsituke tasobola okitegeera bwe bali abawala babasinga obulungi naye bw'atandika okuyimba Mariah Carey we namulabako tafaanana nga bw'omulaba ojja ne kiri ekintu kyoya ekikwambadde nti okitegeera superstar okitegeera bw'okimuggyako bw'oti she's a normal woman okitegeera so and the thing is okay now this is me, this is my opinion after seeing your beauty what happens okitegeera yes there are things we are doing to spice up because of competition to elevate the business but me I elevate more the business is the music so that's when take amaanyi nze njagala to be remembered as the greatest singer okitegeera so bwe ntuuka njagala nti buli bwontunulira ogambe the fun person who has done that I will give you an example Kenneth Mulabe growth ye tali fancy olaba TikTok zemmeka but every clip that you see of Kenneth is him singing yatandika okuyimba akakayimba ka ki nachi nga mulaba ku National Theatre buli ngenda ku Fun Factory nga yaggulawo 100 people 200 people 300 ne bagenda ku ne bakola Fun Factory ku Serena najja nabeeranga n'owuma nga mulaba nnyo n'owuma nakuba Mukola Junction nga jja bw'atyo Mukola Junction events biki right now people die to watch him naye ki kyatunda mu bali olowooza radio yali afaanana bulungi Wiza afaanana bulungi mu Cute Boy music Chameleon si Cute Boy mu bali shangu nigula abaniga abanyirira mulimu abaniga naffe betusanga nogaa naye kati totali handsome ali beautiful okitegeere naye ng'omubali gumweyimirira so to me focus eyo much as abayimbi bali mukola ebintu ebirala which we agree it is the generation it is but what are we selling okitegeera no one okay mukisa guyinza okujja but do you want to live your life ng'olinza omukisa ogumu mu 4 billion nti kinganze kubeera wano nenga nti Beyonce ajja kukyaba Jay-Z njagale kuki kati mba ngenda kufa oba onfuna so bw'ogamba nti you want to front your beauty it's you but I don't think beauty is going to get you everyone can be beautiful if you have money but not everyone can be a singer not everyone can sing like the people we know I can't find any other Chameleon I can't find any other Bebe Cool I can't find any other King Saka sigenda kusanga noze radio mulala no okitegeera yali oli yeah Michael Jackson bwe yafa tetuddangamu so it's a gift front the gift to me but fronting a gift eyo but again like I said industry ya lero other elements also play only if fundamental eri heavy eyo mu bali bw'ogiteekako n'oyongerako obuspice bustansi bwaffe okitegeera we are not creating music anymore we are doing a lot of content okitegeera content you see it appreciate it it's a rap if I say a nice video kiba kiwedde ono ani ono gongambye kiwato kawato Kasese Giant atunda mazina ge okitegeera era lwaki ali mutambula because buli bw'otuuka ob'omulaba olaba kiwato bw'ajjaawo n'atandika okukunonyola ebya kooti oba n'afuuka dokita ogenda mukyawo bw'ajjaawo oyagala akole ki anyenye kawato so nze me that is my policy nti if you are an artist focus more sell the business which is your gift the gift is singing okitegeera balengenda kuwa example eno naye eyinza okubako osanga malaaya ng'akubuulira enjiri okulokoka olowooza ki ng'omutemesezza omutute ewuwo mu nnyumba ate kugamba bannange
eno omugamba ki mugamba era singa nadde njala musumba nandigenze mu okitegere church. kyengeza kugamba. So it is very sarcastic, but a wise thinker will understand what I'm trying to say. To me, yes, they have freedom to do what they want. Ennaku zino bamiula emimwa bagezesa amabina ekiwato bakikola. We shall appreciate your beauty and then wait. Ate kireeta obuzibu kikuteekako attention. That is the problem. Bw'otandika okwerungiya, you attract attention. Naye kati attention yeeyo And giwadde attention ki? yeeyo very backed by what? That's what we want to see. I think ekyomubiri nenwaji ono kyamuyamba nnyo okuba nti omubali Eh? abantu batunuyanga nwaji ekyani nakyo kinyumira omubiri naye nga still Nga bw'abikula omumwa. Yeah, it's what okitegeera ki. Nwaji ye muyimbi wano yasooka otwagaza, like yasooka okubeera proud okubeera munene. Okitegeera metafaayo. But you see, era she went to gym to tone her body and stuff. But bw'abikula omumwa gwe, sing. you see, it's like she's amazing. So to me, I won't say she's affronting a movie. Why are affronting a music? Affronting a music, yes. And it's because for her she refused to be an artist. She's a human being. So tojja mukola bintu mbolokuba muyimbi, which is understandable. But Chris Brown whenever we call it. Now that is just the discipline. But what is the fundamental? The fundamental is the music. When she goes to studio, when she goes on stage, you feel she's one of those artists in the stage. Like she wants you to appreciate and teaching. So when attention ogenda zifuna, amawulire ogenda gakola, ekiwala kirungi, ekyegombe, otwegombe kikwana, what happens? And at the end of the day, not all of us are going to vibe you. It has to be one person. At a go. So what happens for us, let us enjoy chile chilala chotuwa. So to me, my advice is, you didn't ask for my advice, you asked for my opinion. They have the right. Yeah, advice here, you know, baba kingene no yeah, me the India. India music. Thank you. Natumaliriza the violence mu art, I think mu bayimbi yakomyewo egaali zino olabye story ya mudre badde trending awo baba kubeya lwanye ate bagenze babasibye babakutte omwomo kibatwala mu maaso. Tell violence to mass. It's the same thing topic because the violence has to be music. Tuli era simanyi I don't mind twogera ebintu ebisomu omuntu abayibi bagamba bamanyira bayinezalawo, but I feel this generation is so weak. I don't know, because I test and I belong to this generation. Don't get me wrong. Bushi wali mu Firebase nogenda mu wali wa Firebase omuto. How old was I? Mama wagenda yongo ine myaka 7. How old was I? Wali ngera ba Mickey Wine. Is Mickey Wine of the other in this generation? Mickey Wine si mukulu. Mickey Wine yatandika music nga mwana muto. Mickey Wine ayimba. Mickey Wine yinzize nga ali musinia. Kamanya kamujukire. Musinia 3. Okitegeera. Daxi gugola bakati nze namusitulwa nako. Kati bwoba wasitulwa Daxi yakoze ekivulu. Andi nasitulwa Daxi nange nga nange bantuma. Okitegeera. Yeah, Firebase ate bagambe nze nali mbundi top. No, tewali babagondi something bold. If we just the only favor I had nti ngambera wa Bobby nganze mpumulire wa Bobby okitenga nzo osule mu nyumba ya Bobby kyekukka nenze sali ko mu bano ba top shatter fera fe twali buli obwana ngera njala bali bafe tugenda wa Bobby ne tukola ki ne mulya ngera batuuka basimbula bagenda mu gundi nga mumusigala okitegeera yeah, naturally on Firebase like for 3-4 years fenga omuntu atoloka ne tugenda kubalaga uma tuba tuli ku stage Firebase ne yingira wentuufu nga fe twayita yanga Firebase nga ate Bobby yakize n'akyala ku ssomero n'akyalira Mickey Wine ati pocket money gwe baamu ate fe twatoloka ne tugenda tugula emiziki gye tuze kuyimba wano wa ati waliwo Bebe Cool ebiseera Bebe Cool yali olunaku nasooka okuwulira oluyimba lwa Fire Anthem wano ku uma stage yali ya Bell, so nga tuze kufuata kola ki kuyimba baliyo ba Diamond Oscar nga be bateta Miles bichi Miles yaliko Bebe Cool yayimba
Fire Anthem boom ne Bobby najja kale era batuloopayo waliwo yatulaba oba yali mukiibi yali manager Bobby Wine ebiseera ebyo waliwo yatulaba awo nanga Bobby tulabye bamukwaya wano Nick Wine mukwaya so but watching kugamba nti I joined the industry when I was very young very bamposible bankyali nga kusomero naye ndi mu business yemu nabo okay I made that generation is a span of what 10 years right yeah ene wali mweno generation ni mwa Kenza agwa mu generation ki eno yennyini kati just said agwa mu generation ki ne Fika agwa mweno generation because none of them is below 30 omuyimbi yenna ali 35 and below ba mu generation ye okitegeera but again ne bana abali 40 nagirimu nga nze ki nze junior nze dogo nze bugurunedi wa gurunedi yatwamulabanga nga mwana muto naye kati is a performer okitegeera watching kugamba nti I find ourselves so weak we are so weak mentally and then a weakness tugiteeka mu bintu birala we are in an era where nzijukira nga beefu abasajja bedda beekubanga eŋŋumi yes naye nga bagibackinga ne music okitegeera if only that beef bamubackinga ne music and the things bibola be balwanira they are useless okitegeera kati bwonvimbye butwesanze mu kifo mbwate alolaba eggaali ezo osoleya butwesanze mbwate ono agyewulira nobabuuza I leave my home to feel my swag nze njagala nve wange jegesi wange kuva waggulu neewulire okitegeera I'm okay to do that okitegeera kugamba era n'oyo muwala gwoŋŋambye she's okay to do what she's doing now nze nzijukira ebintu by'eggaali ebyo mbijukira byabamu competition entalo ezaalingawo zaavanga mu music disrespect but they used to use it the beef bagikozesanga nnyo music era 50% ennyimba ezo bakugamba olwo baalukubira ono nze nzijukira olunaku Bobi Wine yayimba ng'oluyimba lwa Wendi ng'akaaba amaziga ekitegeera nenzijukira twali nali recordinga ngenda maaso nga muze akaaba amaziga ng'oluyimba alina lwaluyimbira oba okitegeera responses zaalinga za music nga bebe waakuba oluyimba mulimu nkoka channel oba kagenda wakamiliyoni oba okitegeera these are guys ba Kid Fox bwakuba kapere ayina gwakola ki wagamba okitegeera bannabiko ojjukire bagambanga simano olimba Juliana alukubidde Irene you remember that fiction it was musical competition but these days abayimbi balwana over stuff zifegere ate balwanira mukazi ate balwanira nsomaya biki kakola kati eggaali zino ffe twalinanga discipline muganda wange abayimbi bonna abayita mu bibiina balina discipline discipline gye nasanga Firebase yanjawulo yali kuli yonna era Firebase nga byamagye protocol okitegeera byaddala protocol from boss to boss waba talya tolya tonyuma kusinga boss okitegeera boss bwakusooka mu kifo gwe togenda kuyimba okitegeera boss buli kintu kirungi kirina kuba kuki boss command ya boss nti leero tugenda kuba ngumi eba ngumi bwakeranga ku Firebase nibagaa gwe ogenda kuba bat nga bat talina kye yakola naye olina okuyiira engeri gwe gyotandika olutalo neki gwe buwamaani bamugamba ogenda kuba Tadias tuyingira njenwa target ye yaliwo mu bwe bagamba buli omu gwe baamu wa buwamaani yaliwo kati buli omu n'atunulira buwamaani buwamaani aganze Firebase ngivuddemu sina bwetandika mu Firebase yammwe okitegeera so the discipline was there but zekyemanyi ku bintu by'eggaali first of all eggaali zino zendabye eggaali zedda zaalinga z'abayimbi kusinga Firebase eyo 90% baali bayimbi Good Life eggaali yaabwe yali y'abayimbi era eŋŋumi bw'ozijjukira zetwalanga bebekulu nga bayimbi ng'ani akubye eŋŋumi Diamond Osika Bushington Simanya gundi Gift of Kado temwabanga muffe tetwalinako bouncer mu Good Life maybe waliwo time Simon yatuwa oyo Giribonga tugenda twatuwanga ba Giribonga tugenda eyo nakivubo biki ebyo mwezi sheze zirimu ki
ate ng'era tugenda mu mwezi mwabo gaali ezo z'abasobies abakifeesi nga balina okukuuma chain biki ebiseera abayaaya ate babbanga bayimbi nga babasikako zi chain. Kati gaali ezasinga eggaali ya Leon Island yali y'abayimbi okitegeera Bakyaga Bawizo bantemwalimu ki eggaali ya Bebe Cool bakiwoko baani Denzo these nuts temwali maybe we are recruiting a Cobra okitegeera that's all. But these days eggaali z'abayimbi zibamu omuyimbi ogwo abasigadde bali babumonde abagaba sweet potato. Kati bamayi baibo bennyini beyinako amazalawo okitegeera nze nfuna client nga asinga owuwo ne batandika okwezalira mu ghetto. Kati bebesa omu ava eno n'agenda eri maybe nga ese boss we okitegeera alabirira. Kati ne mubisanga n'agamba tebalina mufanjala era entalo ziraba ennyo mu magaali bano abaana abali wakati okitegeera. I know Mudra emirundi gye nkolaganye naye I know things about him gaali eri dead Davishi, but I know Mudra is not violent. Era ekintu ekyo sinayogerako but namwewuunya he was very passionate. Yagamba mwana oli akubye manager wange takubye bayaye bano, which means manager alabika yes si violence no si kakole okitegeera. Kati yandaga solida n'agamba bayimbi abasinga bakuba manager we n'agaga ki ekyakututteyo naye yandagalo ate kyeyandagamu maturity nti yes ayina amajege ayina that street command and everything. Naye bwe yakwata gaali yamutwala wa yalinga n'abapoliisi yali n'abapoliisi nga tumunoonya ne bamutwala. Olaba banne bagezako mukuba n'alwana temumukwatako yakugoberera amateeka. So professionally he got a tick for me. Teyateeka amateeka muki mu ngalo. We all know violence tesobola okukola. Violence mu America yatta Park netta Biggie okitegeera. Jamaica bangi abafudde nnyo okitegeera. And time is going to come otunule mabega ntula ne bebe bwenti etunyumyanga naye nga nze omu abamukubanga amayinja oba onfuna. But we are working together. You don't know where the future is going to take you. Ntunatula ne Cobra ne mujjukiza olunaku lwe yakuba Moze n'asesema omusaayi. Yakuba Moze wano ekikonde Moze n'amala nga wiiki ng'asesema omusaayi. Ne Moze ofuuka husky eddoboozi litandika ofuuka husky nga buli wagenda mu high notes lisaakaala okitegeera. So but mbeera ne Cobra ne twogera you get and then you see where it got Moze si mu bubi you get. It was a fight that made us lose the greatest artist Uganda has ever seen. You get. So the violence eno gye bakola tebalina kye bagenda kwekakasa muzokunkakasa olina okuba ne ssente olina okundaga nti oli champion mu nsawo munaye mundage mbwokasuka jaabu tolina byogenda kuba jaabu buli omu asobola training wiiki emu bbiri omuntu aba asobola okukuba jaabu naye nti twandiga nti oba bagende mu ringi naye bya ringi wabirabye ate munnanga abantu abo bonna tebasaagenda mu ringi. Abantu abo abasinga nze abaswame ojjukira oli omusajja waffe yatukubanga ku deviate yakubanga abantu ku deviate bwe yagenda mu ringi kimu bibiri bamusuula wansi. Abo abaana abasinga bakuba ba civilian era kuba butakola ki era ne bwe nalinda baka clip waliwo kigayi kyewuuma engumi kimutulira bwekiti gaali n'apyanta neŋŋamba ate gw'obadde okasuka jjabwe nyingi omusajja bakufeesinze ate okoze eki okitegeera. And at the end of the day baleetera bano abayimbi ebizibu. You saw ekyaliwo ku Alien may not have even commanded them. Naye ffe ffenna omanyi nti Alien tetwalabako vidiyo nga ye yakuba abasawo tetwagirabako mwagirabako okitegeera kati abantu bamwetikka. So to me violence doesn't get you anywhere. Mazima abayimbi balina tunda kimu music naye kyenakugambye nti si buli muntu ali mu industry nti muyimbi era bw'otunuulira omuntu kanawulidde abantu si bawulirangako naye nga bayimbi bapcoming bali eyo naye bo bamanyi nti bagenda tukuba eŋŋumbi batuyiwa amanyi ofuuka abakabi. It's not going to work that way okitegeera. But Bobi Wine balwananga ne Chameleone but they backed that with music okitegeera. Ebikonde bino bye twekubanga byali bya zalawo nze nkwegomba nzize wooli ate nongiwaka ki
okitegeera. That's how it was. Okitegeera byali nti onkoze ekintu mbadde ennyimba Chameleone alina nga akabadiko okuyita wakati mu audience ng'omuyimbi ayiva. Kale omuyimbi aba ali eri bakuba twaziyitanga kuya ku Firebase ng'abantu bawanise ng'ajja n'ayita mu audience bafaani bonna ne bakyuka ne bakola ki? Kati oli omuyimbi abeera disrespected. Kati togenda kugamba kati eby'omubali tebikya kati kamukube bukubi. Oba okitegeera. Beesanganga twabeeranga mu ndongo muntu ne beesanga ki ekiriwo mu kunyumya gwe naawe tolina kyo. Oba oli n'alimba ekikulu bonna beerimba kati beerimbanga nnyo. Ono n'agamba tolwali tolina ssente toyinza kugula mmotoka eyo. Ono n'anyiiga. Ogenda kola tututu eŋŋumi. Ekyokusatu baatamiiranga. Abamu baalinanga bye bakozesa. So nga they're not sober. You get. But at the end of the day, the violence eyo was backed by music. Okitegeera. Buli kintu ne bw'onaakuba zijja temugenda kutukuba ŋŋumi ffe twagala music. Togenda kuba pressure ups 10 ffe tugambe mbu nno music wanyumye. Go to studio and Alien has been the best example. Okitegeera. Bwe twalowooza nti Alien awedde, he's disproving us that he's still akyali naffe musically. Oba okitegeera. So for him yadda ku nnono kati bya mubali. Kati kamba kuba mubali paka bamukola ki? Yeah, ali ku nnono ya mubali. Yeah, ayina ennyimba ze zitambula akapande kafuusa akapande. Ati nkugamba nnono ya ayina gwakubye ng'omyo okwagala oluyimba. No, takukakana gwe lukusanga wootudde noga ekyayi kyalukubye. Okitegeera. So as long as we understand nti business y'ebikonde sisobola kunewemba nnyimba ntya siyinza kusinga Mayweather mu bikonde. So bwe mba nnyimba nnyo nengena mu bikonde mba ndi lost. Baagalayo ki? Baagalayo nnyo ŋŋumi. Rickman yakubye Shakib. Musajja wammwe munyonyo mwaluzinze. Bombi basajja bange. Naye oli nnyo wa Shakib. Ani akugamba? Rickman nno kyali wange nnyo nno. Rickman kyali wange nnyo. Shakib mukwano gwange nnyo. Kati buli wini yabadde winiyo. Yeah, nze win-win ya bombi. Shakib's angle is corporate boxing. Shakib yayagala ebikonde ndowooza ng'akyali muto. N'abyegomba naye teyatekinga on the professional side. Then opportunity nejja is an influencer, is a socialite, is a famous person in society. There is money for him to do something he wanted. You never know, he may become a global person. Tulabye bano ono YouTuber yarwana ne Mayweather ne bani nafuka very rich. Okitegeera. So he has brought that angle. Bagenda kutukuba batuyiwe fenna. Okitegeera. So then Rickman is an artist. Okitegeera. Much as yakubye Shakib, we still need studio. He has to go back to studio and release. So Chenakugami, he has the attention of the nation right now. Unless he says, ojjukira yatadde ka tune I think. Akujjukizeeyo edda Firebase awo. Etteeka nga liyita nti kati ffenna tulina okubeera babbondya. Anti self defense. Ngera ku Firebase okubuuza olina okuba ne gaadi wooti. Ng'omukulu ajja ng'olina ogiteekayo. Bw'otateekayo akukuba oluba naga gaadi giteekeyo. So abantu ababeerangawo abatraininga Hamza Sempewo, Musa Mude, abo Wandera Kasimo Ouma. N'olino ze yafa Ssenyange. Zebra. Ati naye Zebra oyo ate yali side zombi naye ng'era mukwano gunyo gwa Chameleone. Era waliwo ekikonde ekyali awo. Twagenda ku kikonde kyali wano eno Lugogo. Omanyi nti awaalingawo emiyembe emingi. Kati Chameleone Zebra yali oba alwana naani? Ne tuyingira. Bobby n'asaba Chameleone. Chameleone kamugamba waaze nkukuba mu bali. Si bya ring. Anti twagoba Chameleone okumujja awo. Twayita ku Afrikana nga tukutte emiggo mu motoka babucha twali tugenda kufa. Ng'emmotoka etambula eri bweti. Ku Jinja Road, omanyi kavuga emmotoka. Twaba twala saketi okuva mu gundi omwo. Naye mba nekunyumiza Bobby we yafuna license okulwana ebikonde. N'alwana mu fight awo emu. Buli bondya yali ayagala okuba Bobby Wine. Buli omu ng'amusaba kati buli bondya ng'asaba Bobby Wine kuba ye famous. Ofunirako. Naye nga bakimanyi nti ye tali nnyo experienced muki ne training tagirina. Kati I understand bano bombi Shakib
at 35, 33, I don't know his age. China would do so training too much. Businessman, Ricky man, China would do so training. That's why it's an exhibition fight. Me, I think even they took it too far with Jacob Gadis. It should be nga kaguruneti wekali oba akakazora round zaabwe ssatu abantu ne banyumira kye banyumiddwamu ne tukola ki nze ndowooza baagenze too deep okwekakasa because bombi baagala ebikonde ne Ricky man ayagala ebikonde ate sportsman okitegeera but kati bwe byawedde kyogala Ricky man asobola okuleeta ebikonde ku stage twagala ki mubadi oba onfuna so Bobby wekolera yegundi jingo show yamukubira njukira awo yalina license era yalina okulangira nti license nkoze ki bondya ne bonda we beekubanga balina license ekimanyi kisoke naye omanyi nti omuntu wa license bakuba civilian eyo madda because you're trained to kill like bondya amanyi nti bwenkuba wano okitegeera omuntu wa taekwondo amanyi nti bwenkusamba wano nkukutula nali ne cobra mu gym ng'alina ebintu byandaga omanyi bush bwenkuba wano nimugaa lwaki nti awo taddamu kitegeeze gugayi gwe okutta omuntu second bill aze okutta second bill so ate bwe tuba tulwana tobaako speed governor nti batika mukuba akayika gye bwe kati obijjukira oluvannyuma era ebikodi wabiraba ebyabasakibwa nga batwalira ddala okitegeera ate mu beginning omanyi ebintu ebyo nabirimu tebyalina kuba bwe bityo naye baatuka mu ringa olira kubamu eŋŋumi n'onyiiga n'okola ki omusajja yasindika moze ewetroy yali teyakedde ku makya kuva we kugamba nti agenze kutta moze ye yali amanyi nti nja musindikamu katini omusajja yagwa n'akuba ki okitegeera omutwe ne gwatika n'afa ne bikyuka kati gwe ojja kujja mu ggaaliyo ogambe nti tadiyasi waffe bamutta bwe batyo okitegeera nenze nzijukira twagambanga baraba abaana eggaali eyo nenzijukira garabadaboy yajjako ne Bennett omanyi raboy we twamala okukola ennyimba yatufuukira ekizibu n'atuwalana kati aliko okuba ne kamiliyoni kati tumukyawa nga kampu yaffe agikoze eki naye yajjako ne Bennett nga bagiina babiri ne kamiliyoni tubuga naye lwaki oyina Bennett eyo ejja kuleetera ki anti omanyi gwe wali kubya oluyo ofumita kiso gwe wali kubya eŋŋuumi ofuba ssasi bwoba oyina emmundu bwema nina emmundu nze anvuma stupid nzijjayo bujjakako wani govuma stupid papa mbijjukira mmaze eki so bano abaana bano most of them have nothing to lose okitegeera but again they are also trading their freedom because bwe mwekuba bwe muti tomanya muntu gw'okuba ky'omukubye ojjaga bagamukuba kamonde wano omukube concoction simanya babita batya cardiac arrest simanya biki ng'afudde okitegeera that's why nze ebintu by'eggaali ebyo era nze concert bwe mba producing a concert ng'olina eggaali ebyaddala I put you off nze omuyimbi yenna ng'alina eggaali because I know I can talk to you but most of the time abaana baba bagyewule tusobola bacontrollinga okitegeera abamu bajja nga nabakyaliibo by the way eggaali zenkolagana nazo zemmanyi eggaali ya mudra abo bapere baki bamanyi baboyi bange okitegeera mudra eggaali ye ebadde era nze neewuunyiza naye era bw'okitunuulira koolo ndaba nga gwe baataakinga saategeera story entuufu but the bottom line is when you choose a career tegeera nti tokyali kati mudra takyali muntu wa bulijjo he's a national asset okitegeera he's an industry asset so there are things ng'olina okutandika okukola ki okitegeera abayimbi mbagamanyi obw'osalawo okubeera omuyimbi manya nti you've lost your freedom otradinze obulamu bwo buno obwa bulijjo okukola ebintu bya bulijjo biba bigenze manya togenda kukwananga bw'oyagala togenda kwagala muntu gw'oyagala mu lujjudde togenda kulya kikomando wabitradinga stardom eyo tosobola kuba superstar nga ate weeyisa bya bulijjo kizibu nnyo mulimu ebintu byogenda okulunza so salawo nga tonnabeera nti okitegeera bw'oba omugagga ate mbu toyagala bakusaba essente okola sente nomanya nti ogenda gaggawala manya nti bagenda zikusaba so to me abayimbi abo basalewo kye basinga okwagala ezo security zaabwe
let the security be professional. Faggaali zedda zabbanga amasimu g'abantu nga muva ku show, waliwo akaana bakaitanga konjoli ku Firebase nga muva mu show kaleeta amasimu nga 10 naye nga kampi bwe kati naye kali akaana kaali kayaayi nga kayambala ne ka uniform ne kagenda mu bintu bino olaba nga bintu masembe byakola Smile My Kids the super kids go green. kati jjukira abazadde batuula awo n'amasimu gaabwe ne batuula awo ne kajja ne kazannya n'omwana wo where's your mommy ne kagamba there. Kati omusajja oyo maama w'omwana aba alobye ng'essimu cwi okitegeera nga kagenda nga kakyuka nga kavaayo mwezi gundi z'abaana nga kabbye amasimu nga 6 simanyi konjoli gye yalaga okitegeera naye yali mwana wa street naye nga yazanyisa height ye yali of course mature mu mbwongo naye nga bamuyita mwana muto okitegeera. So but the end of the day the problems come back to the artist. Omwana muganga we watta omuntu ffe tetugenda kunoonya oli mwana tunoonya komanda gwe tutikka ebizibu. Babaati basse omuntu tebagamba omugundi yasse bagamba waki gaali yebaati babaati abo balwana nnyo basse omuntu and the problem is ebizibu tuzze tulaba kyebikola. People cancel you. Tumanyi abayimbi be bakansolinze because of violence. Tumanyi companies zizigobya abantu because of violence. Okay. Violence tenda gwegenda fuula wakabi if they know. Oshira ffe twabigezaako naffe twalwana nange nagezaako nalwana kubanga boss bwagamba mulwane nga mulwana but twatuka time ne tugenda nga it's not worth it. Okitegeera go to studio make music kyekigenda okufuula obwettabu. Bw'oyagala kuba lawyer genda osoma obeere lawyer. Bw'oyagala kuba doctor naye tolina gwogenda kuba ngumi okundaga nti oli waka osobola okunkuba engumi emu nze nenkosa $1,000,000 ne tulaba ani asinga okitegeera. Omuntu bwakuvuma musibe amateeka weegali oba naawe jangu mu kamera bino byangu nnyo teekawo kamera naawe osumulule kyova olaba njagala junior ne kasuku okitegeera ono bwamuwa nga noonakola ki nga kivaawo asinga ovuma munne nga tutunira ange endala ey'okweswaza naye kati oli ye junior aba afunye satisfaction ye ne kasuku aba afunye ki oba bantambi nga bafunye eyaawe naye ate mbwonkuvumyemu stupid mbwonkubye engumi nvuma naawe stupid bwenkuba engumi naawe nkuba but the bottom line is bw'oba nga status yo elevating act to your status. Okay, what do sounds tulinde ekikali ekiddako after Craig David? Our dream is still big but ekirooto kya World of Sound kinene nze newe sitakituukiriza unless it is a come World of Sound bonna bangi ba Michael Uma ATS and we are so many people. Every year we onboard people. Roger, there's so many people, and I want to about. I sell them the dream. Our dream is to have like a global platform that celebrates unique music aspects, performances, and genres. So we may decide, but so we are trying to get feedback. People are giving us abalabagamba tuddemu eyo gye twakoze alabagamba mutuwe solo abagamba mutuwe kino but we look around and we see where we are not being because it's business tutunira tulaba ki kye batapinzeemu ki kye bademandinga okitegeera. R&B has been on the rise. I remember wangambye ekigambo of camera nti I think Madene Shaka n'abagamba lwaki tukola R&B ebivuga babiyita R&B ne bitabeerako R&B. Yeah, so our platform, we twakola Afro jazz and fusions. You saw, we showed you the jazz, the African jazz by Michael Uma Kubakubabani, by Jose Sachs, but we showed you also how it fuses with our music. We showed you how R&B is and how R&B fuses with other people. That's why you saw R&B fusing with dancehall. You saw Benon and Vampos. That's there. Benon is R&B, which they get pure. You saw how hip hop fuses with R&B. You saw the myth. My angel. You get. It's like world all over. We've had hip hop artists who do beats on R&B beats. We've had R&B artists who sing on
hypocrites. If R. Kelly were yimbanga zi Fiesta ne ba Jay-Z bali bayimba genre ki? R. Kelly were yimbanga ne ba Ja Rule bali bayimba ki? Oba kitegeera. So ba Cisco bayimbanga na these fusions are there. So when we choose a genre, this is the how world of sound is. We immerse ourselves into the depth of these things. It has to be either performances, it has to be either the music, the genre, it has to be either trends and appreciation. So the space is still big for growth. That is one. We are thinking big, and now that we're not celebrating. Craig was just a crowning. You saw production if it was taken with the local acts, but it was going to be hard for us. Kati R&B abanayiganda gwe bakola tasobola kufaanana R&B w'Amerika, tasobola kufaanana R&B w'Abangereza nga ba Craig, UK garage, whatever they do. Look at the R&B right now that people are doing. It has fusions of EDM, it has fusions of other things. Evolvement, that's why these our legends, the ones that we call these people, the gatekeepers of the industry, they should open their brains. Bagane kubeera static nti tulina kwambala green. Things are evolving. That's why nkugambe bombuziza ko oyo mwana nkugamba nkuwadde opinion yange naye nenkuwa side ye nti it is okay in this type of era okukola ebyo ebintu. So we are not limited to anything. Next year we're going to have another season. This time I think we're going to announcing a date which are the earlier. Yeah, I think next week. So that so because I got to be honest, Dax is like family. Nena tuge sera nga Mickey Wine bonna ampitako Dax ampitako nga bannaye ekivulu kitutusiza wano oba kitega ki. And also myself, I should have been there okulaba ku Dax nga concert ye kola ki. Yeah, but era tebanzijeko kisumuluzo kyange, so tebanzigalidde. But the issue is that we're going to do another we're going to do series of them. Last year we didn't do one because we had a double booking with Shiba, and then we felt like the what we wanted to do was exactly what speaks to. She's one of the people we wanted to have on the show, and then also we also had a double booking of the venue. It was a Serena, but I think there was a miscommunication. So we kind of left it for the other person. Maybe this time we have to announce early. We're announcing early. Sawa zino waliwo omuyimbi ategeseera ekivulu kye bebekulu alimutegeka next year. Obukitegeera naye bw'atalangirira kati nze date nyinza okuba ngimanyi, naye bw'atalangirira kati oba bw'alangirira kati ojja wuulirayo omuyimbi agamba nange mbadde mpulaninze ogwo omwaka, kubanga abayimbi bangi uno omwaka twavize concert zimeka ez'abayimbi tezinawera na 15. Okitegeera naye industry erina abayimbi miliyoni 1. Okitegeera kati ojja kubeeraawo nga Loketoli naye agamba nzija, Ngundi ng'agamba nzija. So yeah, we are still growing, the platform is still big, we are open to ideas, we are open to artists, and obviously and we want them to be flexible with the ideas that we have. Now abantu abamu they are boxed, but coward. They don't want to try out things. For us, our area is performances, is on stage, because I believe it's an avenue of us studio, so okay to the stage. Together with the performance. Frost, Ruth Miles, they showcased, and you see the feedback. Wow, every man buza, watch it, watch together, watch it, watch it, and this is what we want to do. Together. So yeah, still I want to thank abantu bonna abaze, the partners abatuyambye, abatulangiddeko, I know Bakasuku Live, Vybe Live, podcast abangi abatuyambyeko, bazibeda abatuwaayo obulango, mentions, Nalongo Lewis, bangi, Jacob Omutuze, Bashon Styles, Rama, Jobless Billionaire, Sky Soldier. Abaana bangi, they believed in the idea. Omaisi bawanga de n'ekikumi abaana.
but they believe in the idea. Never gamba manyi nze newunyamu abaana abo baagala ebintu ddala tewalaba Sean Style bw'obuuliza emboozi ze about music, he's really open-minded. You get Jobless, the same thing. Mulimu abantu bangi betukoze nabo, NBS, Capital, you know, other radio stations that we have, Sanyu, KFM. Yeah, they gave us good rates. Galaxy, CBS, all those people really came through for us. You know, the only person I want to thank is Sheraton. I didn't have a good time with them. I was just Thank you for coming through. We have the Bushington. Get them also subscribing and sharing our works or no with the rest of the people. Vybe Life Ug. Bye.